Smart 24, driving business. Kusaawa emu kwakayitako eddakiika emu nkwaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero ku mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi wano ku Smart 24 TV erinnya nze Naomi Namusoke ne munange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Njagala okukulisaayo ate yonna gy'osinzidde okubeera ng'okakalabiza olunaku olwaleero yeno channel ey'ebyobusuubuzi wano wokka mu ggwanga era nga n'omwezi tunaatera ogukuba olukumutwe kubanga olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa August omwaka 2024. Tulina bingi bye tukuleetekedde akawungezi k'olunaku olwaleero wabula nga tetunnabikuwa katusooke tukulaga ate ebyo ebinywedde mu gaaleero akendo. Muge tukuleetedde akawungezi k'olunaku olwaleero, ssente za PDM 40 poto zibbiddwa, abatuuze basobeddwa. Ate entuumu za kasasiro mu kibuga Mbalala zitandise okweraliikiriza abatuuze, abakulembeze baagala obuwumbi 8 okuziggyawo. So nga n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga kifulumizza alipoota eraga ebbeeyi y'ebintu, bagamba amafuta gongedde okukendeera. Awamu n'emitwe emikulu katugatandikewe gatyaga olwaleero. Ate ebbeeyi y'ebintu mu ggwanga eyongedde okukka nga kino kivudde ku ntambula ey'olukale okubeera nga abantu beeyongedde okubeera nga bagikozesa era nga kino kivudde ku kukendeera mu bbeeyi y'amafuta. Era wano n'abasaabaze beeyongedde okweyongera. Alipoota eno efulumiziddwa ekitongole ekikola ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics. Ku bibalo wano mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics oba kiyita bubosi mu bufunze kifulumiza alipoota ku bbeeyi y'ebintu nga bw'eyimiridde omwezi gwe tugenda okumalako gwa August ng'okusinziira ku kitongole kino ebbeeyi y'ebintu eyongedde okukka ng'etuukidde ddala ku bitundu 3.5 ku buli 100 bw'ogeraageranya ku butundu 4 nga bugwali omwezi oguwedde. Sinze ddala okukosa ekibinja kino bwe butungulu miwendo yayongedde okukka kati gyasse n'ebitundu 25 n'obutundu 5 okuva byali birinnye 29 n'obutundu 6. Amatooke nago tunulira gayongedde okukka nga gasse n'ebitundu 2 n'akatundu 1. Cabbage naye yasse ate n'emmere ya muwogo naye yasse. Butunulira ku kibinja eky'amafuta kiri ku bitundu 4 n'obutundu
biri n'akatundu kamu okuva ku bitundu ebibiri bye twafuna omwezi ogwaggwa. Nga ebyasingidde ddala okukosa kibinja eky'empeereza y'entambula ya baasi mu ngendo empanvu nga eri ku kitundu kimu n'akatundu kamu kuva ku bitundu 7. Ya baasi kino kisingidde ddala okuva ku demand oba abantu abatambula. Manyi kati abantu baba nga batono nabo baalizibwa okukendeeza kubanga tebalina abantu betandira kutambula. N'ekirala bw'otunuulira ennyo emiwendo gy'amafuta gigenze kikola ki gikako naddala diesel agenze akka. So ebimu bw'ogatagatta ebisinza okukuleetera entambula ya baasi okuba nti egenda ekka. Entambula y'olukale ebisala byayo nayo byeyongedde okukka okutuuka ku bitundu 6.2 ku buli 100 okuva ku bitundu 6.5 ku buli 100 ng'okusinziira ku kitongole kino okukka mu bbeeyi y'amafuta wamu n'obungi bw'abasaabaze bwe buleetedde ekibinja kino okukka. Kale ate bamusiga nsimbi mu ggwanga basabye minisitule ey'ebyensimbi okuddirizaamu ku misolo emingi gye basasula naddala egya wooteeri basobole okwongera okuzimba wooteeri okwetooloola eggwanga nga twetegekera omupiira gwa AFCON omwaka 2027. Minisita wa bamusiga nsimbi Evelyn Anite asinzidde ku minisitule y'ebyensimbi mu kibuga Kampala n'ategeeza nga bagenda okubeera n'olukuŋŋaana nga mu mwezi ogwokuna omwaka ogujja era nga kuno bajja kusobola okuba nga batunuulira emisolo egimu naddala egyo eginyigiriza bamusiga nsimbi. Ministry y'ebyensimbi awamu n'ekitongole ekisolooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority bategese olukuŋŋaana olw'abamusiga nsimbi mu kibuga Kampala olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda omwaka guno n'ekigendererwa eky'okuddirizaamu ku misolo egimu egyateekebwawo olw'ekisobozese abantu okukola bizinesi zaabwe ez'enjawulo. Susan Muhwezi ngono yakulira ekibiina kya hoteeri mu Uganda kya Uganda Hotel Owners Association annyonnyodde nti egimu ku misolo gyabateekebwako mingi egisukka mu bitundu 27 ekintu ekibalemesezza okuteekawo bizinesi ennyingi nga ke kaseera k'okutandika okwetegekera empaka za AFCON 2027 nga bongera ku kuzimba hoteeri ezinaabeeramu abagenyi okuva ebweru w'eggwanga. At 18%, we pay hotel tax $2 per room per night. We pay local service tax, differs from district. We pay service charge 5%. We pay fees for trade unions, shillings 2,000. Occupational safety and health, 2 million, depending on the star of the hotel. We pay copyright tax for music at 1 million shillings. We pay copyright tax for movies. We pay ground rent ranging between 5,000 to 10,000 and many other millions. We pay service charge 5% of total restaurant bill. We pay per person night fees for national parks between $5 to $30 per night. Let's go to trading licenses. We pay trading license. We pay restaurant license. We pay a bar license. We pay swimming pool license. We pay operational license. We pay liquor license. We pay entertainment license. Proposed new taxes. We also pay UTB license if you're a hotelier at 300,000. Yet some other people in the tourism sector don't pay this. They are proposing to put a tourism development levy. 200,000. We have statutory taxes as pay as you earn, NSSF. Pay as you earn is at 30%, NSSF is at 15%, and this is not all. So you imagine, when you are building, someone says pay for the lift. Why can't you harmonize them as the Ministry of Finance and then give URA and say these are the taxes for hoteliers? And we pay 3 or 4 taxes, 2 licenses. You go to the districts, each district has a way of taxing an investor. So this is really very crucial, and I could never be happier because I have appealed to His Excellency the President, I've appealed to Ministry of Finance, I've gone to URA, I've met with the Commissioner General, we've held a meeting as hoteliers. So for me, the 4th of September is such an exciting day where I believe
We will have a harmonized tax policy. Okusinziira ku Commissioner wa Domestic Tax mu kitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga ekya URA Sarah Cherengat asabye abasuubuzi okutuukira URA okubeebuuzaako naddala nga batandika okukola bizinensi era nga ategeezezza nti bamusigansimbi ba kuno basasula omusolo mutono okusingako bamusigansimbi abava ebweru. Offices and we guide you. Some of you start, and when you come, we tell you if you had come earlier, we would have even guided you, and maybe you wouldn't have incurred all these costs. So it is really for all traders, not only foreigners, but also Ugandans. And for Ugandans, the cost of investment is even lower. For foreigners, they must invest in $10 million. But for Ugandans, it's $300,000. If you are here in Kampala Metropolitan, and $150,000 if your investment is 50 kilometers outside Kampala. That is upcountry. Minisita wa bamusigansimbi Evelyn Anite yasinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti ng'eri wamu ne palamenti bw'erina okuteekawo etteeka okusobola okuggyawo emisolo egimu. You know that the policy makers would be coming together with the policy implementers. Now, URA doesn't make policies, they just wait to implement the policy. So the policy is made by the government through cabinet and parliament. And that's why you'd have the technocrats in Ministry of Finance. And our director policy and the entire directorate of tax policy in Ministry of Finance will be there. And therefore, the head of government business, who is none other than Robin Nabanja, the Prime Minister, will be there. So we'll get all these issues and it will inform the next tax policy. So that when you talk about 27 taxes that we have imposed on you, different taxes, we can collapse all of them together if we agree as a team, so that we put them as a single window and we make you to have one payment. But this cannot be achieved through URA if we just give the policy to them and tell them you have to implement 27, they'll just implement it. Samlanifa, Samuel Chirmunda, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku contractor za gavumenti ekya PPDA olunaku olwaleero kisisinkanye bannamakolero wamu n'abo abasuubira okufuna mu kitongole kino saako n'okukwata ttenda mu gavumenti nga bagaba ebintu eby'enjawulo okubabuulira ku nteekateeka ze balina wamu n'amateeka mapya saako n'okuwuliriza ebizibu bye bayitamu naddala nga bagabira gavumenti obw'empeereza ey'emirimu gyabwe ey'enjawulo. Bano nno babadde ku kitebe kyabwe ekikulu wali ekya PPDA. Enteekateeka eno yabadde ku kitebe ky'ekitongole ekivunaanyizibwa okugaba ttenda za gavumenti ekya PPDA era nga bannamakolero bangi abalina ttenda za gavumenti saako n'abantu abalina kontrakiti okuguza gavumenti ebintu babaddewo mu bungi. Bannamakolero ab'enjawulo bannyonnyodde ebizibu bye basanga nga baba balina ttenda za gavumenti omuli emitendera emingi egiyitibwamu okufuna ttenda zino so nga era zitwala obudde bungi okuzifuna ekintu ekibakaluubiriza. If the bid comes out today, for example, we are in August, and they give you a month to run all that bidding process, they are going to evaluate the bid, which is going to take like 3 months later on. Then after you work out the contract, after that 3 months or the 5 months, you're going to sign the contract after another 3 months. Those are like 8 months. Then after signing the contract, still it's going to take another 7 months to start on the semester work. Now, if I charge you less, the price in the market is not going to be the same in that period, maybe like 1 year or 8 months ahead. That's why we tend to charge. Comes to bidding, these people present their directive in the bidding process, and we do not get the fairness in the bidding process. This was raised to PPDA some time back, and PPDA went silent about it. So, as other companies who are dealing with the same, we find it that it's very unfair to compete in such a business whereby someone is presenting a directive and you cannot compete directly with them. So,
Bano banyonyedde nti ng'oggyeko okuyita mitendera mingi n'ensimbi ze babeera bakkaanyizzaako zirwawo kubasasulibwa ekintu ekigootaanya emirimu gyabwe nga mu bano mulimu n'abakyabanja emyaka 5 emabega. Dr. Rosias Byaluhanga, omulondoozi w'enkola y'emirimu mu kitongole kino, annyonnyodde ensonga ezaateekesezaawo ensisinkano eno nga mu zino mulimu okufuna obubaka okuva mu bantu bano ssaako n'okubannyonnyola ku mateeka agaliwo amapya. 5 months ago that this has been going on, we issued guideline number 12. We came out with standard operating procedures and see how we can deal with the local providers. We have visited some of them. Now we said we can't go and visit each and every provider. Let's call them together here and here, inform them about this reservation that we have put in the law, and also hear from them how they have prepared themselves as providers to benefit from the reservation scheme that we have put in the law. And also to hear the challenges, those who are already practicing or are trying to already benefit from it, what challenges they are facing. But the whole thing stems from the fact that the PPD Act was amended, new regulations were issued, and under the new regulations and the Act were mandated to issue a guideline specifically to favor the local providers. Onannyonnyodde nti obubaka bafunye okuva mu bantu bano omuli okulwawo okusasulibwa ssaako n'ebizibu ebirala byakukolebwako olw'emirimu gitambule bulungi. The biggest challenge I've noted from our local providers is that they are complaining that there are delays in payment. I think that has been the biggest debate. And you know, most of them, their cash flows are limited. When the government delays to pay, they definitely collapse or close. Then the other thing is that the government entities have not been very attractive as far as they are concerned. Yes, the reservations are there, but when they try to get in, they still fail to win these tenders. So their biggest request is that we strengthen the monitoring, we strengthen the procedures to ensure that the reservations work. And that's one of the things we have learned from here, that we are going to look at our documentation again and see where are the gaps, how can we enforce the reservation in the PD. Ronald Chiwesi, Smart 24 TV, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kakati nno ate we tugendako mu kibuga eky'Fort Portal abatuuze mu kibuga kino balaze obutali bumativu oluvannyuma lw'okuggulawo akawunti mu banka wabula ne beesanga nga tebasobodde kufuna ku ssente eza Parish Development Model. Kakati nno bano bannyonnyodde minisita avunaanyizibwa ku nsonga eza primary n'ebyobulamu Margaret Muhangi era ng'agamba nti ssente zino zaateekebwawo okuyamba omuntu oyo atandikirwako. Gavumenti yavaayo n'enteekateeka ya Parish Development Model nga buli munnayuganda atandikirwako asobola okweggya mu bwavu. Muno buli muntu afuna akakadde kamu nga zino zibeera ku magoba matono ddala. Wabula wadde nga enteekateeka eno eganyuddwamu bangi ate abatuuze ba Fort Portal bali mu kwemulugunya lwa kuggulawo zi akawunti okuva mu banka basobole okufuna ku nsimbi zino naye nga ne we twogerera tebalabangako wadde ekikumi. Bakasorora ito mtukuma hanu abantu bona bakabaha sente betu abasigaira mutukasigara bake muno basorora bahamu abandi twabasigire twasigara nasazumye tinkawulira ka message kuona nasimi yange na ka message katejja kandi obu kabamazire kujuliza kimbuli kimu kiona kakizwa na habanka na hikayo na maana desestaringa byona Lucento mzaizi nyo bakambuliza yamazire kulinda twagenda mu somo yona wagisoma nyonka alwa gambe byenkumi nekijuna chikora nokundambura bajabandambura tokabwe bokunga sente bakasorora adima mwabatele musente kyonfiko abandi abakaka musente tukakuna. Twogeddeko n'abamwera bagamba nti ssente za PDM zandi bagasizza nnyo wabula nga abamu baali tebalina ndagamuntu okusobola okuzifunamu. Kawa Robert agamba nti ekizibu kye yali talina ndagamuntu yaggwanga wabula yali mwetegefu okukola kyonna ekyetaagisa okuganyulwa mu nteekateeka eno asobole okumalawo obwavu mu maka. Nyo nimpura kusasa kwa maani okuba ssente ezo zaliziziriko abantu abatayina ekituli ku gavumenti esobola kukoleke tuyihayo beitunkalengaho nyo nagiyayo bagamba kuti abatayinandanga muntu tutunga sente ano nenyakagulisa abaki gavumenti balegamenda kuha abantu mbonaku abaki takwata ikatuyandanga muntu nukoneta abatazina tukolaki tukatunga sente ezo abokwendwa sente ezo nungi sokunya mbonaku nezinteka mwidali nyingi.
Mu lukiiko lwa bonna lwateekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekya Kabarole Civils Association ekyabadde mu Kiguuma Community Hall mu North Division. Omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu nga ye minisita w'eggwanga avunaanyizibwa ku by'obulamu ebisookerwako Honorable Muhanga Margaret ategeezezza abatuuze nti enteekateeka eno yategekebwa okutumbula emikisa gy'ebyenfuna eri abantu abasuuliddwa ku mabbali n'okumalawo obwavu ku maka gaabwe. PDM naye kaija kutukonyera muno. PDM ejje kaizira abantu abatakwesobora. Womutwizira hano kubaza n'abantu abajja kuli PDM tukabagambira musebe omuntu omukurora ngo omuntu olutaina miliyoni ya mukane miliyoni ya maligiso kumuyamba ekintu kindi muno. Omuntu arambwira amaka abantu bakababitegekere abaisiki bato bayina amaka gabo tubakole ebintu birungi muno. Naye bano ikawo bobura bali yosemeriyo. Naherera abana babo bondekera amakigwabo marungi. Omubaka wa Paalamenti omukyala Honorable Linda Nyinabalunga agamba nti waliwo abantu abaasaba ssente okusobola okuganyulwa mu puroguramu eya PDM naye n'abalabula nti singa abaayo anaakwatibwako wakufiirwa omulimu gwe. Gavumenti ekateeka puroguramu ya Parish Development Model kandi ekigendererwa kya puroguramu egi nikwo kuyamba amaka gatakwesobola kwimika entaasya habokuba abantu 34 mu Uganda bali bantu abatakwesobora. So programu eni inakuiza okuyamba abantu kandi programu teri okusasura. Ekyo kubanza government ekiyakozera hakubanza aba parish chiefs bakaba batakubasagika batakuba facilitation obu committee obu PDCs bakaba batakuba facilitation obu twaizire mwaka guhoire tuwakora monitoring ya PDM kaba members ba awamu n'emboozi eyo tukomekereza ekitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire agafa mu by'obusuubuzi. Tugenda kuwummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. I know that your baby daddy abandoned you. I'm pissed off. Kampala Cream is back and it's about to go down. For me to talk about you, I'm giving you relevance. All about the money. Owning the gram and still serving glam. I'm trying to stay humble. I'm getting married! Kampala Cream Season 2, Sundays at 8 p.m. Pearl Magic Prime, DSTV Channel 148, GoTV Channel 303. MTN ekutusako papapatetuwa busonga katino kulo mukaganga satubulu mwezi guno gwa munana jangu kudamuzi wotakulaga backgrounds tunyumirwe ng'okuyingira kijja kuba emitwalo 2 naye tiketi wogigulira ku MTN momo ogifuna ku mutwalo gumu ye ya VIP ya mitwalo 3 katino nyiga *165*2 noti hash oba kozesa momo app wegulire tiketi yo ku MTN momo ku bei rahisi tosubwa abayimbi bonna ab'e Kampala n'ab'e Busoga papapate netegekeddwa Douglas Rwanga ne kutuusibwako MTN. Together we're unstoppable. Ninsima Grow Project etwihiroko mbyaro ekatureta ahaha kuba turi abantu bingi tubeta kumanya ngo ntubasa kwikaha. Ninsima Grow etuyambere ekatwihoko ekatwegese ebintu bingi bitubeta kumanya ebintu byingi tubeta kubimanya tubeta kama ngo tubasa kukurakurana business zitu tubeta kweyikirizamu. Ninsima Grow abwo kutuyamba ekatwiho mu bingi ekatureta aha tukabasa kugira ekitwayega. Ninsima Grow abo kutu habula ntubasa kubaba mani ombire bwo miso ekateka mu business nko kuturakore business zitu kurakurana nko kuturabe ntuhandika amabanja na nebitwafuna
ningisiima habwokuba etwerekera ahantu ei tukusopinga emyenda yatwerekera omu wino yatwereka omu kiyembe na n'omu ahamu mbire ntakukimanya na n'abandi bataahi banje be batakuhamanya so grow etwerekera ebintu byingi yatwereka ei bakusopinga dummies aha kasente kakye yatwereka nk'oku bakukozesa ebiharani by'amashanyarazi grow ningisiima nyo mbire ntakukimanya ngu nimbasa kwiza nkore ki nyege ekiharani ky'amashanyarazi okuba witi kiriyo grow ningisiima habw'okutusupportinga. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Is my joy. Ono bulu majiki wange. Ayo talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi faburiki kyonna kyekiri kiggwa lwa bulu majiki is my choice. Ono bulu majiki wange. And the blue magic is my choice. Hey, oh no, blue magic, yeah, wange. Three inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, weekdays at 8 p.m. on Power Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. Are you a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support, including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching, and mentorship, with all resources available for free. For more information, please visit grow.go.ug. Contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, ground floor, Plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender at Plot 2 George Street, Simba Manyo House, 3rd floor. Call us at +256 394 514 071. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.
Smart 24, driving business. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Smart 24, driving business. Smart 24, driving business. Nkukulisayo kuva mukuumulamu okwo kitundu kyakubiri ekyamawulire gafa Agafa Mu By'Obusuubuzi. Nkwebaza okuba ng'okyekumidde ku Smart 24 TV. Kati katweyongere mu maaso ate twolekere embalala era nga abakulembeze mu kibuga kino baagala obuwumbi obusoba mu 8 basobole okugula emmotoka ya kasasiro zino ziweetiye okusobola okukuŋŋaanya kasasiro oba zimusendere ddala ave mu kibuga kino. Bano bagamba tebaagala ate ekyagudde ekiteezi nakyo kibalumbe mu kibuga kyabwe era nga kino kiddiridde abatuuze b'omu kitundu kino okutandika okwekubira omulanga eri abakulembeze baabwe ku bungi bwa kasasiro. Mu mwaka gwa 1990 abatwala ekibuga ky'Embalala nga mbiseera bwe yali ekyali munisipali baagula eka z'ettaka 55 ezisangibwa mu Keekombe Seero lw'emijina wadi mu kibuga ky'Embalala okusobola okuyiwamu kasasiro ava mu kibuga kino wabula nga bwe twogerera kati abatuuze b'e Mulugwa ku ngeri kanso y'ekibuga kino gyetafuddeyo okulaba nga kasasiro no tabakosa nga bagamba nti kati abayiwa kasasiro no bamuyiwa mu kkubo ekintu ekyongera obukyafu mu kitundu. Ne nabasaba kanso n'okugira ngu twikirizana ngo omwanya ogwo baza kuteekamu kasasiro yawo yene rwo mutawuni konka kasasiro batugira ngo baza kugikontrolinga obuveera teburarugemu tuburi mukyere terabe burabe terabe teranunki konka ati kasasiro nibata musuweji nibasuka musuweji nibasukamu ebintu byone bikuba bifiire emirambo bagireeta bagisukamu abana bakufa babareta babasukamu kasasiro bagisuka no muhanda kasasiro bagisuka mpoloti z'abantu nikwo kwetombwita okutwine aha kasasiro egi eriaha boda ahaho umwanya ni bari ndaba kasasiro etuganjise abweshonga kanso netuhe emishoro kanso turira hana konka kushanga kasasiro ngo haterwe mu muhanda umuhanda yenyine aha abashuma babire kari nibategera abantu bwasheshire bwize ecyo kihiro rufure rya erihiye enshohera nzugo mukasiro zirengero mu rufure nibenda kutiso burwire abantu tushomera kwantu erwanira nkuko nayerwanira ati eshaheki butuyambe kanso kachebezi woremirwe jo mazeho mpurera nda kwesimba konka mazima mutwirize yo kasasiro edwo muhanda ogo mwanya nukuruga ku makuru mbaraks. Bano bagamba nti ekifo kino kifuuse eky'okubudamyamu ababbisaako n'abatemu abakikozesa okwekwekamu ekiro ne banyakula obusawo bw'abantu. Oburwire okubureeta kandi yeserekamu n'abasumu abakuba nibateegeramu abantu aha muhanda ogu abakuba nimwe bakwesereka abamwe nibereka ngu buriya mukasasiro batuurana okwo obwire bw'ekiro baraaramu nyo nibanteerera ekiro banyira ngu omu kasasiro bateegeramu abaana ba piki bazibiyaho
abakazi bambara go mu katari aho kugo no muhanda uguzo mu katari kusopinga ibintu byo kurya habaringa these street kids abashumaki nambwe ntokara bayoko mbwiro bwa shahibiri no takira bayo nene kindi eze motoka zikutwara yo kasasiro nibavuga speed nibavuga kubi nibagenda nibabinago mu muhanda so na accidents are gutorwe ekimotoka cya kasasiro kije banovuga picho banovuga motoka niyo rukuronda kutora so nikibacho na risk yo kututomera na mnonga abana bako bazayishomero nka demo bishop stewart demo mukasheshe bari ya threat ya nanka ya road accident nene kindi hati bakagenda ruguto barushara bashukamu itaka eryo hata mubwiro bwo mushana tibakushukamwa amizi omucucu no gwamani abine businesses niya by like nkasa bakutekera bemere abine businesses emyenda zono mucucu sangire so we are really affected. Twine Herbert Ngoni ye kansala w'ekitundu kino agamba nti abakulu abatwala ekibuga ky'Embalala balagajjalira ensonga eno. Nze nyina okunyorwa kw'amaanyi olw'abantu bange olw'akasasiro eno. Naffe tuli mu tawuni twarabirawo nga baleeta ne bajja ne bagula wano ettaka myaka mabega egy'emabega ne bagula wano ettaka almost ziringa 55 acres ne batusalako ekitundu acres nga 5 eza garbage ne basalako ekitundu ekirala ne bakiwa abatwa eri gy'olabye wali ne bazimba abatwa ne bazimba n'ekifo ky'okuteekamu kasasiro kugimanaging ne bagimanaging okumala emyaka ng'etaano oba mukaaga nga basasula abakozi nga kuliko emmotoka bwe baleeta garbage ne bagiteekako emmotoka nga bagitereeza bulungi bali abantu nga bagisootingawo nga bajja mu maniwa abantu nga bagula maniwa ne kanso yalemerwa okusasula abakozi abo balinga abakozi nga 20 abaali bakola awo neremerwa okubasasula abakozi. Ayongedde n'asaba ekikwatako basengule kasasiro n'okuva kumpi n'ekibuga bamutwale mu kifo ekyewala. Gavumenti n'embarasite zekyembakubiriza tulina okukozesa amaanyi mangi n'obukolyo bungi tulabe nga tufuna ettaka awalala eyo mu byalo tujje kasasiro mutanga naye meantime wano ng'ekyaliwa kati tulina okugirabirira tulabe nti eno kasasiro eri manageable abantu bwe baleeta kasasiro tugiteeka wantu wamu ate tuteekeko abasobola okugikoramu maniwa kuba abantu beetaaga maniwa meanwhile nga bwe tunyoonya ettaka wana kyekyetaka siga nti olinyonya lunaku lumu naye saawa eno tube nga tutaddeko abantu bagisootinga out tufune emmotoka tubiteeke wano biddemu bikole ng'edda nga bwe twali tukola kuba twali tetulina kizibu nga kye tulina kati. Ye mmeeya wa division omusangibwa ekitundu kino omuwi wa kasasiro Juma Mugabe agamba nti abatwala ekibuga ky'Embalala balemerewe okuddukirira ensonga eno ng'obudde bukyali era n'ategeeza nti beeraliikivu kubanga ekyatutte ekiteezi nabo kyandibatuukako. Tulina ekiteezi yaffe mu nkola Embalala bagiyitako enkombe tumuyiwako enkombe ekifo kyaffe ekya kanso naye nga mu butuufu tukirabiridde bubi abakozi baffe aba kanso bakirabiridde bubi kitundu kinene nnyo kisussa eka 5 twalibadde tusobola okulabira mu kasasiro waffe naye bayiwa we balaba we bayiwa malimu amakubo agatwala kasasiro atuuke munda tebagafaako kale kasasiro bamumansa kitundu kinene bamumansa nankubadde ffe tanatuuka kutta abantu nti ajja kugwira abantu naye mu ngeri y'obukyafu obuva mu kasasiro eyo obumu ne buyingirira emigga amazzi gagenda ategadda mu luzzi abantu abaana b'ekitundu. Ayongedde n'asaba abakulu mu kibuga ky'Embalala okussa mu nkola amateeka agaliwo ku ngeri abantu gye bayiwa mu kasasiro. Abantu baffe tulina okubasomesa ennyo naye ate tulina n'okuteekawo amateeka okusomesa kwokka obuntu abantu sibawuliriza abantu tebawulira naye kati obululu ne bwo buleeta ekizibu oba wakakola tyaye tokwata ku bantu bululu simanyi kasa bwengeebyo twalibadde tukwasa abantu omukono gw'amaanyi abantu tujja kubalimbalimba nti tubakulembera tetwagala kuboogerako naye tubaleetera ebizibu bingi tubaleetera endwadde. Kiteekera w'ekibuga ky'Embalala Ese Abireebe ategeeza nti bonga ekibuga tebalina nsimbi za kusengula kasasiro ono nga beetaaga obuwumbi obusoba 8 okuggyawo kasasiro ono nga muno mwe mulina okugula ebimotoka biweetiiye. Iki kiteezi babeene bakora ninga kikesisi yebeene ekora ite tube tutaka kitandikire ekyokukompactinga garbage kahidinga okamumana ohidinga but ekiwabo kitira rubaju
twahitira okujata hari safe ahabwokuba omumuringo gumwe ninga ogundi affecting abantu abakutuura around that place. So nekyamazima ngu omuringo ogu tukugikoramu tugubonire konka ninyenda public kumanya ngu okumanaginga gye kasasiro n'ekintu ekiri kwetenga esente nyingi itwe nka site ezi tutarikubaasa ahabwokuba hati wawara nka local revenue yetu tukushoroza biliyoni 8 ate mu kaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi n'okukendeeza ku mukka omukyafu ogw'obulabe eri obulamu bw'abantu ekitongole ekya Kampala Capital City Authority kikwataganye ne kampuni y'obwannannyini okutongoza akuuma ak'okuteekebwa mu mmotoka nga kano nno katuumiddwa Supertech ng'era kakukendeeza ku mukka omukyafu oguva mu mmotoka ebitundu 80 ku 100 era nga kakukendeeza ne ku muwendo gw'amafuta gukozesebwa emmotoka zonna. Alipoota z'abanoonyereza ziraga nti Kampala kye kimu ku bibuga ebisinga okubeeramu ebikka eby'obukyafu era nga bya bulabe eri obulamu bw'abantu nga Kampala ekwata kyakusatu mu Afrika yonna olw'ensonga nti emmotoka ezisinga okuvugibwa mu kibuga za second hand. Earlier we said it reduces fuel consumption by 12%, but this percentage that we're seeing is an immediate result, immediately after installation. So the longer we use this device, the bigger result it will give us. Why it gives us this less percentage than the one that we're talking about is there could have been very many particles in this vehicle. And also we look at the type of load that it's carrying, how is the engine. The newer the engine, the less the result, because newer engines usually have better combustion. If it's combusting the fuel well, that means we're not going to have emitted unburned fuel. That's what we're talking. But in Uganda, most of our cars are used. We import Japan-used cars. We don't have a brand new car. We don't have a car that we literally remove the packaging and all that. We usually import Japan-used, and the combustion, the pressure of the piston is not going to be as good as newer cars. But if you keep using this device, as I say, this device acts as it has the chimney sweeper effect, so it's going to get rid of the particles that had already accumulated in the exhaust. Okusinziira ku Namazi Olive nga yakiikidde Lodmeya w'ekibuga Kampala Bannayuganda bonna banjeetanidde akuuma kano ne kabayambako okukendeeza ku bikka ebikyafu ebiva mu mamotoka gaabwe olwo ate nga takomye ku bikka byokka wabula kayambako n'okukendeeza n'amafuta amangi agagenda mu kuvuga. Okuvaayo n'okuyiiya kwa tekinologi olw'aka machine cafe ketusobola okubeera nga tuteeka mu motoka zaffe mu fuel tank zaffe z'amafuta ne zisobola okukendeeza ku mukka ogufulumizibwa nga tegusaasaanye bulungi ate era akuuma ke kamu tuli basanyufu nti kasobola n'okukendeeza ku mafuta omuntu g'akozesa. Akuuma kano tuli basanyufu nga KCCA nti kasobola okuyambako ku efficiency ya engine zaffe ez'emmotoka ez'enjawulo. So kakati efficiency engine bw'ebeera ekola bulungi kitegeeza nti tetugenda na kubeera nga tukola service buli kiseera ng'abannannyini mmotoka. Ate era ekisinga obukulu nti ffe nga KCCA tuli basaale mu kulaba nti bannakampala basobola okussa omukka ogwo obuyonjo ogutagenda kukosa nnyo bantu, kubanga ebibalo biraga nti nno Kampala kyekimu ku bibuga, actually ekibuga kyakusatu mu bibuga ebisinga okubeera n'empewo embi, era nga ku bantu 10 abantu 9 mu Kampala bassa empewo etali nnungi. So bwewavaayo tekinologi bw'ati asobola okuyamba okukendeeza kubikka ebikyafu ebiva mu mmotoka ebeera ffe tubeera ng'ekitongole. Bano era batulaze n'enkozesa y'akuuma kano ssaako n'ebika by'emmotoka ne ppikipiki mwe kakozesebwa.
kutta akuuma kano kataasa obutonde bw'ensi mu ngeri ki nti ekikka ekyo bwe kifuluma nga mafuta mumanyi kye bayita global warming. Global warming eyo ereeta enkuba ennyingi nti kati kino ekikka bwe kikendeera okufuluma global warming eyo tebeerawo, enkuba ejjanga ya muyiika nti bw'oba okakozesa ne kasala ebitundutundu 8 ffenna ne tuba nga tuyisa ekikka ekitukula ekitaliimu bulwadde tuba tutaasizza obutonde n'abantu. Supertech etuleetedde kano akatuyambako okuba nga tusevinga ebitundutundu 12 ku mafuta n'emmotoka zaffe okuba nga tukendeeza ekikka ekiddugala ebitundutundu 8. Yatuleetedde models ez'enjawulo. Tulina model A. Model A yeeno wano nga bw'okalaba kabeera bwe kati akabokisi kaako kaba bwe kati. Eno model A etandika n'obumotoka obutono nga bwe tugamba nti tutandikira ku liters 4 mpaka ku 5 oba abamu ze bayita cc. So kati zino zi cc entono ennyo mwe mugenda omuli zipiki oba ze tugamba nti boda omuli busienta omuli buvi. Ate ye ali emabega wa tekinologiya ono ategeezezza nti baamaze dda okugezesa akuuma kano mu mawanga agasoba mu 17 nga kati ne Uganda eri emukwago. 1.5 when you are reducing on the carbon 10% in the carbon emission, it reduces the fuel consumption by 1.5. That's why the calculation comes 12% in fuel consumption, 80% in pollution reduction of carbon emission. So this scientific research, when it started, it has been go through around 8 world universities. Top world university has been engaged in this research as well as 8 laboratories. So Supertech, highly recognized in the world intellectual property of automotive as well as in the industry of scientific research. Nowadays, Supertech has been giving a service on more than 17 plus countries, including your country, Republic of Uganda now. Samlanifa. Agafa mu by'obusuubuzi. Awamu n'emboozi eyo katubeere nga twolekera emigabo gyaffe olunaku olwaleero tulabe obutale engeri gye buyimiriddemu naawe nno munange atulaba akawungezi k'olunaku olwaleero osobola okubeera ng'ate omanya gwe kampuni ki mw'osobola ate okussa ensimbi. Kampuni nnyingi ze tulina ku lukalala lw'akawungezi k'olunaku olwaleero nga tulaba bannaffe aba Airtel leero bagula nnusu 69 ate nga bannaffe aba Bank of Baroda Uganda bali ku nnusu 2. Bannaffe aba Centum bali ku 248 ate nga yo DFCU Bank Uganda eri ku nnusu 225. British American Tobacco Uganda egula nnusu 1.5 ate nga yo Equity Bank Limited eri ku nnusu 1176. Bannaffe aba East African Breweries Limited bali ku 1400 ate nga Joy Jubilee Holdings Limited eri ku 1329. Kenya Airways olunaku olwaleero eri ku 1010 ate nga esseemu katono. MTN Uganda eri ku nnusu 177. KCB Bank egula nnusu 9 ate nga yo Nenic Insurance Corporation egula nnusu 5. Nation Media Group eri ku nnusu 432 nga kiraga nti eyongedde okukka ate nga yo Stanbic Bank Uganda egula nnusu 39.75. Bannaffe aba New Vision Limited bagula nnusu 153 ate nga bannaffe bo aba Quality Chemicals Limited bali ku nnusu 55. Uganda Clays eri ku nnusu 10 olunaku lwaleero ate nga ne bannaffe aba Umeme bali ku nnusu 43. Emigabo gyaffe bwe gityo bwe giyimiridde osobola okubeera ng'ogenda ku mukutu gwaffe gwa YouTube teekamu Smart 24 TV live liking subscribing olwo nno ote weeyongera okubeera ng'omanya akatale k'emigabo bwe kayimiridde. Tetugenda kubanga tusukkawo wano akawungezi k'olunaku olwaleero wabula twagala okukwagaliza akawungezi akalungi wiikendi ennungi n'omwezi ate okugukuba oluko omutwe obulungi. Mukama Katonda abakuume mweraba.
Smart 24, driving business. Smart 24, driving business.